dương xa xôi. Chiều nay mưa giông ở đâu có chút đau lòng, sao lối đi về nhà em lại rộn vang tiếng áo hồng. Vậy ra em tôi từ lâu đã hết nặng lòng, em báo tin mừng thì tôi phải vui hay là nên khóc. Ngày hôm ấy hoàng hôn chưa tàn, mặt trời đã chiếu qua tim. Vết tình cũ chưa vơi nghẹn ngào, anh đã vui đến bên em. Ngày hôm ấy ai đã buông mình, nghiêng chiều đổ nắng xuống mấy mênh mông, để anh ôm cả trời bao giờ giữa ngày đông. Tình như sóng mới xô sát vừa đã vội ngược gió ra khơi, vội pha đến cũng vội pha rời. Tôi nghiệp em lắm anh ơi, em đã có những ngày nắng đẹp, sao còn giữ những đêm mưa, giữ lại cho nỗi đau cũ hay tình yêu mới. Chiều nay mưa giông ở đâu cứ chút vào lòng, sao lối đi về nhà em lại rộn vang tiếng bao hồng. Vậy ra em tôi từ lâu đã hết nặng lòng, em báo tin mừng thì tôi phải vui hay là nên khóc. Ngày ấy em thương người ta đói lá nặng lòng, anh tránh anh hơn làm chi để dại tê hy vọng. Trời ơi đi nghe người ta nhắc chữ vợ chồng, nước mắt cứ trào tựa như rất lâu rồi mới có. Đó chính là sự kết hợp giữa Quốc Thiên và Bảo Ngọc với chuyến xe âm nhạc trong một bản hit đến từ Quốc Thiên, Rất lâu rồi mới khóc. Tình như sóng mới xô dạt bờ, nặng vội ngược gió ra khơi, vội vã đến cũng vội vã rời, tội nghiệp anh lắm em ơi. Em đã có những ngày nắng đẹp, sao còn giữ những đêm mưa, giữ lại cho nỗi đau cũ hay tình yêu mới. Chiều nay mưa giông ở đâu cứ chút vào lòng, sao lối đi về nhà em lại rộn vang tiếng pháo hồng. Vậy ra em tôi từ lâu đã hết nặng lòng, em mang tiếng mừng thì tôi phải vui hay là nên khóc. Ngày ấy em thương người ta đói lớn nặng lòng, anh tránh anh hơn làm chi để dại tê hy vọng. Trời ơi
nước mắt cứ trao tựa như rất lâu rồi mới có. Nước mắt cứ trao tựa như rất lâu rồi anh mới có. Cảm ơn Bảo Ngọc rất nhiều. Here's our today's headlines. Vietnam becomes world's second largest rice exporter. US raises tariffs on over 400 aluminium and steel products. Hello and welcome to Daily Biz on Vietnam Today. You're with Vũ Anh. I'm here to bring you key business and economic highlights of the day. Let's take a look at the figures today. US stock finish mixed on Tuesday as witnessed in tech-weighted markets. The Dow Jones Industrial Average added 10.45 points to 41,922.27. The S&P 500 decreased by 6.4%. While Nasdaq Composite ended at 21,314. In Europe, the Euro Stock 50 index was up 0.3% in the morning trade. Later, we'll have analysis on the figure in the European market. Now let's go deeper with the US stock. 7 of the 11 primary S&P 500 sectors closed higher. Real estate led the gains with a 1.8% rise, followed by consumer staples. Technology and communication services were the biggest laggards. Mega-cap tech stocks extended declines, dragging on the broader market. Nvidia and Broadcom each fell around 3.5%. Meta Platforms slipped 2%, and Microsoft, Amazon, and Tesla lost 1.5% apiece. Apple and Alphabet posted small losses. Looking ahead, investors are awaiting remarks from Federal Reserve Chair Jerome Powell at the Jackson Hole Symposium later this week for clues on monetary policies. According to CME's FedWatch tool, markets are pricing at an 83% probability of a quarter-point rate cut at the Fed September meeting. In Frankfurt, European shares rose slightly today as investors wait the possibility of a Russian-Ukraine peace deal following a US-European meeting in Washington. The Pan-European Stock 600 index was up 0.3% in the morning trade, while defense stocks tumbled between 3.5% and 6.4%. Analysts say the markets are reacting cautiously to the new diplomatic signals from the US and Europe. The stock market is hardly moving. On the one hand, everyone is hoping for progress in the peace process in Ukraine. But on the other hand, we know that a real ceasefire is still a long way off. The positive aspect is that Europe is now more deeply involved and showing its geopolitical weight. According to Mr. Halver, Europe will have to bear significant costs to support Ukraine, but this could also bring opportunities. US has pledged to guarantee Ukraine's security, but Europe is the one footing the entire bill. That doesn't necessarily have to be a bad thing. If it helps strengthen EU solidarity, then it's money well spent.
Beyond the financial burden, the experts said Germany could benefit from participating in Ukraine's reconstruction. If Europe spends money on weapons and aid, then in return, German companies could take the lead in rebuilding Ukraine. That will provide a vital boost to the economy, which is otherwise facing the risk of a prolonged recession. While peace prospects remain uncertain, European markets are also awaiting fresh signals from the U.S. Federal Reserve's Jackson Hole symposium later this week. Consistently breaking through resistance levels, the VN Index marks its strongest growth in the past 3 years. At the closing of the morning session on July 22nd, the VN Index hit the 1,491.12 points. The underlying causes go beyond surface factors, driven by key forces propelling the VN Index forward. To help us understand more about this growth momentum, we have us here today with us Dr. Trần Thăng Long, Director of Research Center at BIDV Securities. It's a great pleasure to have you here with us today. So let's get straight into our first question. So what do you think are the causes as well as the key drivers behind the recent growth of the VN Index? Over the last 3 months, everyone sees that VN Index is growing really high. We're now approaching our all-time high of 1,500, and this is the highest point we have since 2022. And we see that there are several reasons behind that. The first of all is our macroeconomy situation is quite stable, and Vietnamese government are now targeting a very high growth in terms of GDP, around like 8%. And because of that, the Vietnamese government are now supporting in terms of policy. The second one is the growing in terms of liquidity in the market. And especially in July, we see that there are